failure rates are enormous, and but you can do something about it. And what we're doing at Yevo is our business model basically is arbitraging out the distribution channel. So normally you'd have the creator of products, a manufacturer, the distributor, go to retail, go to the customers. We're going directly to the consumer that then can build a business and sell to other consumers. You often refer to that as network marketing. Amazon refers to it as affiliate marketing. There are lots of different names for it, but basically it's empowering the end consumer to be an entrepreneur. And what I call that is link entrepreneurship, because you're linked to the mothership. And the things you have to do to succeed are much less. You have to get customers, you have to sell customers, and you have to carry forth the missions. You don't have to worry about all the other stuff. The other stuff is done by the mothership. So that less than 2% that Kaufman Foundation has, I believe goes up to 30, 40%. And then you truly have the joy of being an entrepreneur. You're not tied to a check. You're not you can work your own hours. You can, don't have a boss to tell you what to do. I felt miserably whenever I had a boss. I hated that. And I want to give people the chance to be those entrepreneurs, to make it easy. And so that's my second dream that's associated with Yevo. And again, it's called, to me, it's linked entrepreneurship. 네, 그 첫 번째 꿈에 대해서 말씀을 드렸고요. 두 번째 꿈에 대해서 말씀드리겠습니다. 저는 기업가들을 돕고 싶습니다. 제가 40여 년 전에 훨씬 그 전이라고 생각합니다만 창업을 했을 때만 늘 도움을 구할 수 있는 부분이 적었습니다. 하지만 세상은 저에게 대단히 관대했고요. 저희 운이 좋았다고 봐야 되겠죠. 이렇게 입었던 은혜에 대해서 되갚고 싶습니다. 기업가들을 도움을 드리고 싶습니다. 하지만 코프만 연구에서 발표를 한 바 있듯이요. 2% 이상만이 기업가에 해당된다. 숫자는 대단히 적습니다. 기업을 창업하는 것도 어렵고요. 실패율이 대단히 높습니다. 저는 함에도 불구하고 할 수 있는 것들이 있다고 생각합니다. 예보에서는 이 유통과 관련된 채널에 대해서 arbitrage out라고 표현을 되는데요. 이 어떠한 소매 채널을 통해서 고객들에게 전달하는 방식이 아니라 고객에게 직접 가서 전달하고 다른 고객들에게 도움을 줄 수 있는 방식으로 가기 때문에 기업가 정신으로서 도움을 드릴 수 있다고 생각합니다. 이것을 네트워크 마케팅이라도 하고요. 어플리에이트 마케팅이라도 하고 여러 가지 표현들이 있습니다. 하지만 본질은요. 기업가들에게 기업가 정신을 가지고 활동할 수 있도록 도움을 줄 수 있는 것이라고 생각합니다. 마치 이렇게 선단이 있다고 생각하시면 되고요. 배를 모선을 연결한다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 고객들에게 판매할 수 있도록 도움을 드리고 또 다시 판매할 수 있도록 도움을 드리고 이렇게 하면서 모선으로 단단하게 연결이 될 수 있도록 하는 것을 말하는 거죠. 그러다 보니까 코프만 재단에서 이야기했던 2% 이하가 저는 30-40%로 뛸 수 있다고 봅니다. 이런 방식으로 기업가 정신을, 기업가 활동들의 즐거움을 가져갈 수 있다고 생각합니다. 저도 회사에서 일해봤습니다만 보스를 모시고 일하는 것은 상당히 힘든 일, 번거로운 일들이 많습니다. 저는 이미 여러분들께서 기업가로서 활동하실 수 있도록 보수없이요. 좀 더 용이하게 하실 수 있도록 도움을 드릴 수 있다고 믿습니다. 이것이 제가 예보를 창업하면서 가지게 된 꿈 중에서 두 번째 해당이 됩니다. 저는 기업가들을 연결해 드리고 싶습니다. Do they have the term lady luck in Korea? Lady luck? Have you heard of lady luck? Ask. 여러분 레이디 럭이라고 하는 표현 들어보셨는지 모르겠는데요. No? No. Okay, okay. So the last thing I'm going to say is there's one thing that is probably the most powerful things. 이게 시적절할 때 바로 그 자리에 있을 수 있으니까 운때가 있어야 된다는 말인 것 같습니다. 그래서 기업가로서 제가 가장 강력한 요소 중에 한 가지만 더 말씀을 드리고 말씀을 접으면 이게 레이디 럭이라고 저는 생각하는데요. So you do all this planning, you build this company and so on, and either forces out of your control either sweep you into the sea where you drown or sweep you to greatness. I'll use the best example. We all celebrate
Bill Gates and Microsoft and Andy Grove at Intel, because they built incredible enterprises. But what was their biggest secret of success? Anyone know? You can ask that. 저희가 여러 가지 계획을 세울 수 있지 않습니까? 이것을 실행하는 가운데에서요, 우리가 통제할 수 없는 변수들에서 여러 가지 일이 일어나게 됩니다. 그래서 배가 쓸려가 버릴 수도 있고 아주 위대한 기업으로서 탈바꿈할 수도 있는 거죠. 우리가 마이크로소프트의 빌 게이츠라든가 또 인텔사 앤디 그루브 같은 그 위대한 기업을 만든 사람들을 보면서 참여합니다만, 이분들이 가지고 있는 가장 큰 성공의 비밀 무엇인지 아십니까? Anyone know? No. IBM's stupidity. IBM이 바보가 됐다는 것이 이분들의 성공의 비결입니다. In the late 70s, IBM, probably McKinsey, not a Bain, but did a strategic analysis to decide that they were a hardware company. And that was where the most value in the computer industry was. And that they did not want to be a software business. They didn't want to be the intelligence behind the chips. And so they basically put into business Microsoft and Intel. And it took about 20 years, but those companies obviously zoomed past IBM, and IBM did something really stupid. And that was out of Bill Gates' control and Andy Grove's control. But they were smart enough that when Lady Luck knocks, when opportunity knocks, they did open the door and they were there to make hay. 70년대 말인데요. 당시 이제 맥켄지 같은 컨설팅 회사의 그 자문을 받았던지 이제 IBM에서 굉장히 바보 같은 결정을 했습니다. 하드웨어에 충실한 기업이 되자라고 하는 전략적인 결단을 내린 건데요. 이 하드웨어 쪽에 가장 큰 가치가 있다고 본 거죠. 소프트웨어라든가 그 칩 같은 거 관련된 여러 가지 인텔리전스 이런 부분들이 아닌 하드웨어에 주력을 했습니다. 그러니까 이 마이크로소프트와 인텔의 그 사업을 확장할 수 있는 공간을 만들어 준 거죠. 20년이 지나면서요, 마이크로소프트는 인텔사는 간단하게 이들 기업을 추월하게 되었습니다. 그런데 이러한 IBM의 바보 같은 결정은 본질적으로 빌 게이츠라든가 앤디 그루브 씨가 내릴 수 있었던 판단의 통제할 수 있는 범위 바깥에 있습니다. 하지만 이렇게 운이 이분들을 찾아와서 운을 두드렸을 때죠. 운이 다가왔을 때 여기를 정확하게 알고 발전할 수 있었던 것이 이분들의 성공의 비밀입니다. So my final comment is, I actually believe that Lady Luck is knocking here for us. You can't go a day without every single media in any country, any city that you're in, talking about the issue of health, wellness, poor nutrition, our bad food source. And there are no good solutions out there today. And so we're opening that door wide, and hopefully we'll get as lucky as Bill Gates and Andy Grove did when IBM was so stupid. But that's, again, a very powerful force in entrepreneurship, is when opportunity is there, you have to nurture it to make it happen, and that's what we're doing. So anyway, I wish all the entrepreneurs success. If I can help in any way, I'd love to help you. I thank Google for being a great host to us today and allowing us to speak to everyone here. And I hope and dream that Korea enjoys the same success that America has in terms of entrepreneurship, because it's a wonderful trait that we have, and we wish you well in that developing that trait. Thank you. 네, 여러분, 저는 여러분들께 너무 감사하다고 생각합니다. 요즘 매일 어느 도시를 방문하든지 간에 언론에서 건강, 웰니스, 영양, 그리고 또 우리가 얼마나 영양 때 부실한지 이런 데 대해서 언급이 다 되고 있지 않습니까? 그런 점에서 기회의 문이 활짝 열렸다고 생각합니다. 그래서 빌 게이츠나 앤디 그루브 씨가 그 IBM의 바보 같은 선택에 대해서 했던 것처럼 이렇게 강력한 팀을 이용을 해서 기회가 오면 이를 활성화시킬 수 있게 되기를 기대합니다. 여러분의 성공을 기대하고요. 제가 도움이 될 수 있다면 기꺼이 도움이 되드렸으면 합니다. 또 구글 여러분들께 저에게 이 같은 기회를 제공해 주신 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 마지막으로 이 기업가 정신이 대단히 훌륭한 속성이라고 저는 생각합니다. 미국에서 꼽혔던 기업가 정신으로서 여러분들이 한국에서도 성공할 수 있게 되기를 기원하면서 제 말씀 마치겠습니다. 감사합니다.
So you can tell everyone, like, over 200 people around the world are watching you right now. Any questions anyone has? That's you. And thanks for coming in. I really liked it. You mentioned that not being afraid of failure is one of your most important strategy as an entrepreneur. And I really like that quote. And I'm also running a small a startup right now. And I also think not being afraid of failure is really important to succeed a business. And my team members kind of really don't agree with that. Especially in Korea, it's really hard to emphasize on big failure because we really need to speed up the process. And I'm really wondering that how did you tell that your members is not being afraid of failure is really important? And if you know about design thinking process, I also want to know about how you implement the design thinking process in your organization. 네, 질문 강한 감사드리고요. 말씀하신 것 중에 실패를 들어서는 안 된다고 하시는 말씀이 저는 가장 중요하다고 생각하고 감명받았습니다. 저도 그 기업을 창업을 해서 경영하고 있는데요. 사실 동료들의 동의를 구하는 것은 이 부분에 대해서 어렵다고 느낍니다. 한국과 같은 문화 속에서도 빨리 일을 진행시켜야 되는 문화가 있기 때문에 우리 동의하는 것이 어려운데요. 어떻게 과거에 기업 활동하시면서 동료들을 설득했는지 말씀을 듣고 싶습니다. 두 번째로는 디자인 띵킹 프로세스에 대해서 의견을 해주셨으면 좋겠습니다. Very good question. You have to put, in my mind, you have to put good processes in place. And to me, embracing failure requires great process. And what every enterprise that I'm involved with does is they have a philosophy that says we need to reinvent ourselves daily. And if we think that what we're doing still is the best that we can do, then we don't have to change. But you have a culture where, in fact, you embrace discussion about what's not working, what the issue, how you can get better, and including if you're doing well, how do you do better? And to me, in business, there's always someone ready to run over you if you slow down. And you have to embrace that, and particularly in a culture where, like Korea, which to me is very similar to where the U.S. was when I was most of these people's ages many years ago, is that failure was something that was scary because we weren't designed for that. We weren't trained for that. We weren't educated for that. You had to achieve. And to me, it's as easy as bringing people in a conference room daily or weekly and talking about the issues. What did we do right? And what did we do wrong? And if you have successes, to me, you celebrate for about 5 seconds, no more. And then you say, how can I get better? And to me, that's the secret of not being afraid to fail and reinvent yourself. 좋은 질문이라고 생각합니다. 제가 생각하기에는 말씀하신 것이 가능하기 위해서는요, 좋은 프로세스를 확립하고 있어야 된다라고 봅니다. 즉, 실패를 포용할 수 있으면 좋은 프로세스가 있어야 된다고 생각합니다. 저는 기업 철학이 우리가 매일매일 새롭게 태어나야 된다라고 하는 것이었기 때문에요. 우리가 가장 잘하고 있는 부분이라고 생각하면 변화를 두지 않아도 좋겠습니다만 그렇지 않을 경우 개선해야 된다고 믿었습니다. 한국과 같은 문화 같은 경우는 죄송합니다. 저희가 이런 부분에 대해서 논의를 해가면서 무엇이 잘 작동되고 있는지 보고 이 발전을 개선을 어떻게 할 것인가 모색하는 그런 문화를 포용하고 있어야 된다고 생각합니다. 일단은 우리가 속도를 조금만 늦추면요, 우리를 추월해서 밟고 넘어지러 가는 경쟁자들은 언제나 존재하게 되었습니다. 하지만 저는 이 부분이 대단히 중요하다. 스스로 재창조이 중요하다고 생각합니다. 제가 생각하기에 한국의 문화는요, 제가 젊었을 때 경험했던 것과 좀 비슷한 상태라고 봅니다. 즉, 많은 사람들이 실패를 경험하는 것을 기본적으로 트레이닝 받아본 적도 없고요. 그렇게 기본적으로 설계가 되어 있지 않다고 해야 될까요?
그렇게 커왔기 때문에 실패를 두려워하고 있는 것 같습니다. 하지만 저는 우리가 뭐 일중에라도 내지는